Guys, ఈరోజు 4th April ఒక కరెంట్ అఫైర్స్ డిస్కస్ చేయబోతున్నాం అనమాట. ద ఫస్ట్ టాపిక్ ఆఫ్ ద టుడే ఈజ్ రిగార్డింగ్ ది ఎకనామికలీ వీకర్ సెక్షన్స్. ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ అనమాట. సో ఎందుకు ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం? ద కాంటెక్స్ట్ ఏంటంటే తమిళనాడు గవర్నమెంట్. సో సుప్రీంకోర్టులో దేర్ హ్యాస్ బీన్ ఒక కేసు వెళ్తుందన్నమాట. ఏంటంటే తమిళనాడు గవర్నమెంట్ 69% రిజర్వేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. జనరల్గా రూల్ ఏంటి? ఇందిరా సహాని కేసు ప్రకారం ఓన్లీ 50% రిజర్వేషన్ మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేయాలి. కానీ తమిళనాడు 69% రిజర్వేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఈ 69% రిజర్వేషన్ 89% ఆఫ్ ది పాపులేషన్కి అప్లికబుల్ అవుతుందంట తమిళనాడులో. సో అంటే ఇంకా మనం ఇప్పుడు తీసుకొచ్చిన 103rd కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ప్రకారం ఏంటి, 10% ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. 10% ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్. సో అంటే ఇది అడిషనల్గా దీన్ని 79% చేస్తుంది. అంటే 100% ఆఫ్ ది పాపులేషన్ అప్లికబుల్ అయినట్టే రిజర్వేషన్. అప్పుడు రిజర్వేషన్ యొక్క మెయిన్ ఏం అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట. అందుకనే తీసుకొచ్చారనమాట. సో అందుకనే సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది ఈ 10% మీరు చేయడానికి లేదు. ఆల్రెడీ మీరు ఎక్కువ ఇస్తున్నారు, మళ్ళీ 10% ఇస్తే 100% అయిపోతుంది రిజర్వేషన్. సో అప్పుడు ఇట్ ఈస్ నాట్ సాల్వింగ్ ద పర్పస్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ అని చెప్పింది అనమాట. మనం ఇప్పుడు 103rd కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ గురించి చదువుకోవాలి. 103rd కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఏం చెప్పింది? ఎకనామికలీ వీకర్ సెక్షన్కి రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలని చెప్పింది అనమాట. సో అది ఆర్టికల్ 15 అండ్ ఆర్టికల్ 16ని అమెండ్ చేసింది. సో ఆర్టికల్ 15 ఏంటి? డిస్క్రిమినేషన్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ ఆఫ్ రిలీజియన్, రేస్, కాస్ట్, సెక్స్ అండ్ ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్ గురించి మాట్లాడుతుంది. దాంట్లో ఏంటి ఎక్స్ట్రాగా ఎకనామికలీ వీకర్ సెక్షన్కి ప్రొవైడ్ చేయాలి రిజర్వేషన్ అని చెప్పింది. ఈవెన్ ఆర్టికల్ 16లో కూడా సేమ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్లో 10% రిజర్వేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలని చెప్పింది. సో ఇప్పుడు చూస్తే 10% రిజర్వేషన్ ఎవరెవరికి ప్రొవైడ్ చేస్తారు? ఎకనామికలీ వీకర్ సెక్షన్ ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తారు అంటే కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి. అంటే యాన్యువల్ ఇన్కమ్ అనేది లెస్ దాన్ 8 lakh ఉండాలి. అలాగే అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ అనేది లెస్ దాన్ 5 acres ఉండాలి వాళ్ళకి. రెసిడెన్షియల్ ఫ్లాట్ లెస్ దాన్ 1000 square feet ఉండాలి. అలాగే రెసిడెన్షియల్ ప్లాట్ లెస్ దాన్ 100 or 200 square yardsలో దానికన్నా తక్కువ ఉండాలన్నమాట. అప్పుడు ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్ అప్లికబుల్ అవుతారనమాట వాళ్ళు. సో ఇప్పుడు చూస్తే జనవరి 2019 నుంచి ఫోర్స్లోకి వచ్చింది ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్. అండ్ జన్ హిత్ అభియాన్ కేసులో దీన్ని మళ్ళా రిజర్వేషన్ అనేది అప్లికబుల్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారనమాట. సో సుప్రీంకోర్టు కూడా ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ అని చెప్పింది అనమాట జన్ హిత్ అభియాన్ కేసులో. నవ్ వి లుక్ ఎట్ ది క్వశ్చన్. సో కన్సిడర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. So, with the Constitution 103rd Amendment Act empowered the state to provide for the minimum of 10% reservation for the economically weaker sections other than the SCs, STs and non-creamy layer of the OBCs. ఇది మినిమం కాదు, మ్యాక్సిమమే 10%. మ్యాక్సిమం. సో అందుకే దిస్ ఏ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. ది 103rd Amendment Act ఆర్టికల్ 15ని 16ని అమెండ్ చేసింది. దిస్ ఏ రైట్ స్టేట్మెంట్. దెన్ ది 103rd Amendment Act came into effect on January 2019. This is right statement. So the Supreme Court in the Jan Hit Abhiyan case upheld the constitutional validity of 103rd Constitutional Amendment. This is a right statement. So only 3 statements are correct here. Now we look at the next question. Is regarding the FRBM Act 2003. So FRBM Act 2003 news loki enduku vachindi? This is regarding the Kerala government. So monna ko discuss chesam. Kerala government em cheptundi? So borrowing limits emo 3% GSDP pettaru. సెంటర్ ఏమో 5% జిఎస్డిపికి ఇంక్రీజ్ చేసింది బారోయింగ్ చేసుకునేది. అది కూడా కండిషనల్ ఇంక్రీజ్ చేసింది. ఎలా ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది కండిషనల్ ఇంక్రీజ్ అని క్వశ్చన్ చేస్తుంది అనమాట కేరళ గవర్నమెంట్ సుప్రీం కోర్టులో. సో నౌ వీల్ అండర్స్టాండ్ హౌ ద థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్. సో ఇప్పుడు FRBM యాక్ట్ అని తీసుకొచ్చాం. FRBM యాక్ట్ 2003లో తీసుకొచ్చారు. 2003లో తీసుకొచ్చి ఏం చేశారు? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంతవరకు బారో చేసుకోవచ్చు అనే లిమిట్స్ అనేది పెట్టారనమాట. ఇది మళ్ళీ 2018లో అమెండ్ చేశారు. అమెండ్ చేసి కొత్త ప్రొవిజన్స్ తీసుకొచ్చారనమాట. సో ఇంతకుముందు వరకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డెప్ట్ ఎంత ఉండాలి, స్టేట్ గవర్నమెంట్ డెప్ట్ ఎంత ఉండాలి అని సపరేట్ చేసేవారు. ఈ 2008 అమెండ్మెంట్లో ఏంటి? జనరల్ గవర్నమెంట్ డెప్ట్ ఎంత ఉండాలి, జనరల్ గవర్నమెంట్ డెప్ట్ అనేది ఎంత ఉండాలి అనేది తీసుకొచ్చారనమాట. ఓవరాల్గా జనరల్ గవర్నమెంట్ డెప్ట్లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉంటుంది, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఉంటుంది. సో రెండు కలిపి 60% ఉండాలని డిఫరెన్షియేట్ చేశారనమాట. దాంట్లో 40% ఏమో సెంటర్, 20% ఏమో స్టేట్ గవర్నమెంట్ డెప్ట్ ఉండాలని డిఫరెన్షియేట్ చేశారు FRBM యాక్ట్లో. సో నవ్ వీల్ అండర్స్టాండ్ ది. ఇప్పుడు చూస్తే 2017-18 నుంచి 2022-23 వరకు
డెప్ట్ అనేది ఎలా తగ్గుతుందో చూడండి, 42 నుంచి 40కి వచ్చింది, 38కి వచ్చింది అనమాట. సో దిస్ ఇస్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డెప్ట్, నాట్ ది జనరల్ డెప్ట్. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డెప్ట్ అనమాట. సో జనరల్ డెప్ట్ అనేది ఆబ్వియస్లీ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ పెంచే కొద్దీ పెరుగుతూనే ఉంటాయి అనమాట. నౌ వీల్ అండర్స్టాండ్ ది క్వశ్చన్. సో కన్సిడర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ విత్ రెఫరెన్స్ టు FRBM Act. The Act bars the central government from borrowing from the RBI except in the special circumstances. So దీన్నే డెఫిసిట్ ఫినాన్సింగ్ అంటారు. డెఫిసిట్ ఫినాన్సింగ్. సో డెఫిసిట్ ఫినాన్సింగ్ని ఈ FRBM Act అనేది బ్యాన్ చేసింది అనమాట. కానీ ఎక్సెప్షనల్ సర్కమ్స్టాన్సెస్లో తీసుకోవచ్చు అనమాట. దిస్ ఇస్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. The 2008 amendment to the FRBM incorporated the concept of general government debt. This is also a right statement. General government debt consisting of both state and central government debt. This is also right statement. So general government debt is targeted to contain 60% of GDP by financial year 2024-25. So this is also a right statement. How many of the above statements are right? All the 4 statements are correct here. Now we look at the next question of the day. Consider the following statements about ocean swells and waves. ఇది న్యూస్లోకి ఎందుకు వచ్చింది? బికాస్ ఇన్ కేరళ ఈ స్వెల్ వేవ్స్ని కాళ్ళ కడల్ అంటారు. కాళ్ళ కడలి అంటే ఏంటి? సీ. సో కాల అంటే సీకి సంబంధించిన వేవ్స్ వచ్చినప్పుడు కాలా కడల్ అంటారు అనమాట. ఆ కాలా కడల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది స్వెల్ వేవ్స్. సో స్వెల్ వేవ్స్ అని పేరు ఎందుకు వచ్చింది? వాట్ ఈస్ స్వెల్లింగ్? ఇప్పుడు మన బాడీలో స్వెల్లింగ్ వస్తుంది అంటే కొంచెం ఉబ్బరంగా కనిపిస్తుంది అని అర్థం. ఇలాగే మనకు వేవ్స్లో కూడా స్వెల్ వేవ్స్ అని ఉంటాయి అన్నమాట. సో మేజర్గా వేవ్స్కి స్వెల్ వేవ్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? సో విండ్ వేవ్స్కి స్వెల్ వేవ్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? విండ్ వేవ్స్ అనేది విండ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతాయి. విండ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతాయి. ఇది ఆపోజిట్ టు ద విండ్ డైరెక్షన్ మూవ్ అవుతాయి. సో ఆపోజిట్ టు ది విండ్ డైరెక్షన్ మూవ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో లుక్ అట్ ది విండ్ డైరెక్షన్. సో ఈ విండ్ డైరెక్షన్కి తగ్గట్టు ఈ నార్మల్ వేవ్స్ అనేది ఉంటాయి. స్వెల్ వేవ్స్ అనేది ఆపోజిట్ టు ద విండ్ డైరెక్షన్. సో చూస్తే ఇది హ్యాప్ హజార్డ్గా ఉంటాయి అన్నమాట. ఒక సింక్లైన్ యాంటీ సింక్లైన్గా ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట. అండ్ స్వెల్ వేవ్స్ అనేది నాట్ డ్యూ టు లోకల్ విండ్స్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫార్మ్ డ్యూ టు లోకల్ విండ్స్. సో ఏదో ఒక ట్రాపికల్ సైక్లోన్ హరికేన్ వల్ల స్వెల్ వేవ్స్ అనేది ఎక్కువ ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఇన్ న్యూస్. నౌ వీల్ అండర్స్టాండ్ ది క్వశ్చన్. Ocean swells refers to a series of ocean surface waves that were not generated by the local wind. Local wind వల్ల కాదు, ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ హరికేన్స్ వల్ల ఫామ్ అవుతాయి. Unlike the waves, swells will not normally break in the water. This is also correct statement. Waves లాగా ఒక బ్రేకేజ్ అనేది ఉండదు. You see the picture and you will understand. సో ఒక బ్రేకేజ్ అనేది ఉండదు. See, there is breakage. ఇక్కడ బ్రేకేజ్ ఉండదు. కంటిన్యూస్ మూమెంట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. There is no breakage. Waves always travel in the same direction as the wind is blowing, while swell can propagate in direction that differ from the direction of the wind. Wind direction ki opposite ga act అవుతుంది అన్నమాట. This is also correct statement. How many of the above statements are not correct అని అడిగారు. So none of the statements are not correct because మూడు correct కాబట్టి. Now we will understand the next question of the day. The Supreme Court legalized living will. Living will అనే క్వశ్చన్ వచ్చింది అన్నమాట. లివింగ్ విల్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎందుకు వచ్చింది? బికాస్ రీసెంట్గా కేరళలో 30 లివింగ్ విల్స్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేశారనమాట. అందుకని న్యూస్లోకి వచ్చింది. అసలు లివింగ్ ఇన్ విల్ అనే కాన్సెప్ట్ మనకు 2018 నుంచి లీగల్ అయిందనమాట. లివింగ్ విల్ అంటే ఏంటి? సింపుల్గా చెప్పాలంటే లివింగ్ విల్ అంటే, సో ఇప్పుడు నేను ఏదో ఒక వెంటిలేటర్ సపోర్ట్లోనో అన్కాన్షియస్ మైండ్తోనో ఉన్నానమాట. సో నేను ఒక లివింగ్ విల్ రాస్తాను ఇటువంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఉన్నప్పుడు. సో నన్ను నా సఫరింగ్ తట్టుకోలేక యూ కెన్ రిమూవ్ మై సపోర్ట్ని రిమూవ్ చేయొచ్చు, లేదా మనం ఏదన్నా ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చి ఇవన్నీ తగ్గి మనల్ని చంపేయచ్చు. ఇలాంటి ప్యాసివ్ యుథనేషియా అంటాం. వీటి ప్యాసివ్ యుథనేషియా అంటే వీ హ్యావ్ ది రైట్ టు డై విత్ డిగ్నిటీ. సో రైట్ టు లివ్ విత్ డిగ్నిటీ ఎక్కడ వస్తుంది? ఆర్టికల్ 21 ప్రకారం రైట్ టు లివ్ విత్ డిగ్నిటీ వస్తుంది. రైట్ టు డై విత్ డిగ్నిటీ కూడా ఆర్టికల్ 21 ప్రకారం వస్తుంది. అంటే నేను ఆ సఫరింగ్ తట్టుకోలేనప్పుడు, నేను అన్కాన్షియస్ మైండ్లో ఉన్నప్పుడు, సో అటువంటప్పుడు లివింగ్ విల్ కానీ నేను ముందే రాసుంటే దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అనమాట. నా వెంటిలేటర్ సపోర్ట్ తీసేయచ్చు, సో నన్ను సుఖంగా చనిపోయేలాగా చేయొచ్చు అనమాట. దాన్ని లివింగ్ విల్ కాన్సెప్ట్ అంటారు. సో ఇది 2018లో కామన్ కాజ్ కేసు అంటారు. కామన్ కాజ్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేసులో
తీసుకొచ్చారనమాట. కానీ మేజర్గా దీన్ని తీసుకొచ్చిన రీజన్ ఏంటంటే అరుణ షాన్బర్గ్ కేసులో దీన్ని మేజర్గా ఫస్ట్ టైం తీసుకురావడం జరిగిందనమాట. నౌ వీల్ అండర్స్టాండ్ ది క్వశ్చన్. సో ద సుప్రీం కోర్ట్ legalized passive euthanasia by patients and recognized the right to die with dignity as a fundamental right under Article 21 in which of the following judgment? So this is Common Cause versus Union of India 2018. ఈ కేసులో జస్ట్ ఆమెకు మాత్రమే అలో చేసింది, కామన్ కాజ్లో అందరికీ అలో చేసింది అనమాట. నౌ వీల్ అండర్స్టాండ్ ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో ఇట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ది న్యూక్లియర్ పవర్ జనరేషన్. సో న్యూక్లియర్ పవర్ జనరేషన్కి వచ్చేసరికి మనకు రీసెంట్గా న్యూస్ ఆర్టికల్ కూడా వచ్చింది. సో దెర్ వాజ్ ఎ రిపోర్ట్ దట్ హ్యాస్ బీన్ జనరేటెడ్ బై ది ILO అండ్ రిమైనింగ్ ఆర్గనైజేషన్స్. సో మనకు ప్రిన్సిపల్ సైంటిఫిక్ అడ్వైజర్ కూడా దేర్ హ్యాస్ బీన్ ఎ న్యూస్ రిగార్డింగ్ న్యూక్లియర్ పవర్ జనరేషన్ ఎలా ఉంది అని. సో ప్రెసెంట్లీ 1.8% of the total power generated in India is from the nuclear energy. So nuclear energy ఇంత ఉందన్నమాట. సో దీన్నే మనం వాల్యూ రకంగా చూస్తే అప్రాక్సిమేట్లీ 7 గిగావాట్ న్యూక్లియర్ పవర్ జనరేట్ చేస్తున్నాం అనమాట. సో మనం నెక్స్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్లో దీన్ని 22 గిగావాట్ చేద్దామని చూస్తుంది. 22 గిగావాట్ బై 2031. And we want to make it the 9% of total power generation by 2047. So 7 gigawatt, 22 gigawatt అంటే ఓవరాల్గా 3 times ఇంక్రీజ్ చేద్దామని చూస్తుంది. సో న్యూక్లియర్ పవర్ జనరేషన్ వల్ల వచ్చేది ఏంటి? ఇది సస్టైనబుల్ ఎనర్జీ అనమాట. సస్టైనబుల్గా మనకి ఎనర్జీ జనరేట్ అవుతుంది, దానివల్ల క్లీనర్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది, గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ తక్కువ ఎమిట్ అవుతాయి. దీనివల్లే మనం న్యూక్లియర్ ఎనర్జీని ప్రమోట్ చేస్తాం అనమాట. రీసెంట్గా చూస్తే మనకు ఫాస్ట్ బ్రీడర్ రియాక్టర్స్లో కోర్ అనేది స్టార్ట్ అయింది అనమాట. సో కాల్పక్కంలో స్టార్ట్ అయింది, అందుకని న్యూస్లో కూడా వచ్చింది. సో నౌ వీల్ అండర్స్టాండ్ ది క్వశ్చన్. సో ద 5th క్వశ్చన్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ ది న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ. సో న్యూక్లియర్ ఎనర్జీకి సంబంధించిన క్వశ్చన్ అనమాట. సో న్యూక్లియర్ ఎనర్జీకి సంబంధించి దెర్ వాజ్ అన్ ఆర్టికల్ ఇన్ ద హిందూ రిగార్డింగ్ ద న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ. సో న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ, సో న్యూక్లియర్ ఎనర్జీలో అవుట్ ఆఫ్ ది టోటల్ పవర్ కన్జంప్షన్, ద పవర్ జనరేషన్ ఇన్ ఇండియా మనకు 1.8% ఈజ్ త్రూ ది న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ. సో దీన్ని కానీ వాల్యూ టర్మ్స్లో చూస్తే ఇట్ ఈస్ 7 గిగావాట్. 7 గిగావాట్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ మనం ప్రమోట్ చేస్తున్నాం అనమాట. దీన్ని వీ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ ఇట్ టు 21 గిగావాట్ బై 2031. 2031 లోపు ఇంత ఇంక్రీజ్ చేయాలని చూస్తున్నాం. By 2047, 9% by 2047. We want to increase it to the 9% by 2047 అనేది. So Office of Principal Scientific Advisor has given the targets. So has given these targets అనమాట. So he has given the targets. So 7 gigawatt, 21 gigawatt. So this is 3 times. Approximately 3 times పెంచాలని చూస్తున్నారు అనమాట. So 9% by 2047 and 1.8%. Present అనేది 1.8% ఉందన్నమాట. Now we look at the question. So currently nuclear energy accounts for less than 2% of the total power generation. This is a right statement because 1.8% ఉంది కాబట్టి. Then government announced to increase the nuclear capacity 3 times. Obviously 7 gigawatt ఉంది, 21 gigawatt by 2031. The current sustainable finance guidelines in India do not consider nuclear power as part of sovereign green bonds framework. So నేను sovereign green bonds గురించి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఏం చెప్పాను? There are 2 things. One is an exception list, one is a list which accepts the sovereign green bonds. Exception list లో న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ఉందన్నమాట. sovereign green bonds న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ప్రమోషన్ కోసం తీసుకోకూడదు అనమాట. So this is a right statement. How many of the above statements are correct? All the statements are correct here. Now we look at the next question. So Watch Bank. So Watch Bank అనేది కొత్తగా ఇంటూ ఉంటారు because until now we have listened only about the Kutch Tiew Island. So Kutch Tiew Island. So Kutch Tiew Island గురించి ఉంటాం కానీ Watch Bank గురించి ఉంటాం. సో మనం డిక్ చేస్తున్న కొద్దీ Watch Bank గురించి తెలుస్తుంది అనమాట. You see, it is also a place near to India, Sri Lanka. 1984
మనకు మ్యారిటైమ్ డిస్ప్యూట్ అగ్రిమెంట్ జరిగినప్పుడు సో మనం దాన్ని వచ్చిందే వాళ్ళకి ఇచ్చాం. సారీ 1974 అగ్రిమెంట్ జరిగినప్పుడు మనం ఏమో కచ్చతీవుని శ్రీలంకకి ఇచ్చాం. దెన్ వ్యాట్స్ బ్యాంక్ ఈజ్ గివెన్ బై ద శ్రీలంక టు ఇండియాకి ఇచ్చింది అనమాట వ్యాట్స్ బ్యాంక్ అనేది. సో అందుకని న్యూస్లోకి వచ్చింది, బికాస్ నౌ ద డిస్ప్యూట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ టు ద కచ్చతీవు ఐలాండ్. సో వ్యాట్స్ బ్యాంక్ అనేది ఇట్ ఈస్ మోర్ ఫర్టైల్ ల్యాండ్ అండ్ ఫిషింగ్ గ్రౌండ్. ఇట్ ఈస్ మోర్ ఫర్టైల్ ల్యాండ్ అండ్ ఫిషింగ్ గ్రౌండ్ కంపేర్ టు ది కచ్చతీవు. అటువంటి దాన్ని మనకి ఇచ్చారనమాట శ్రీలంక. సో ఇలా ఎక్స్చేంజ్ అనేది రెండు విధాలుగా జరిగింది, నాట్ ఓన్లీ వన్ థింగ్. సో బట్ పీపుల్ డజంట్ నో అబౌట్ వ్యాట్స్ బ్యాంక్, అందరూ కచ్చతీవు పైన పడ్డారనమాట ఇప్పుడు. సో నవ్ వీల్ అండర్స్టాండ్ ది క్వశ్చన్. వ్యాట్స్ బ్యాంక్ విచ్ ఇస్ రీసెంట్లీ సీన్ ఇన్ న్యూస్, ఏ రిచ్ ఫిషింగ్ గ్రౌండ్ ఇన్ నార్త్ ఇండియన్ ఓషన్. సో నార్త్ ఇండియన్ ఓషన్లోనే ఉందన్నమాట. ఇట్ ఇస్ నియర్ టు ది శ్రీలంక. నవ్ వీల్ అండర్స్టాండ్ ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ ది ఎర్త్ క్వేక్. సో రీసెంట్గా హిమాచల్ ప్రదేశ్లో 5.3 magnitude, that is Chamba. There is a place called Chamba. In that Chamba there has been an earthquake that has been occurred. So akkaraindi kabatti news loki vachindi annamata. So we need to understand some basics regarding the earthquake. So basics vachesariki the point where the earthquake actually starts inside of the earth is focus. Danne hypocenter ani kuda antaru annamata. The point where it first reaches the surface కి టచ్ అయితే ఎపిసెంటర్ అంటారు అనమాట. ఇది మెయిన్ టర్మ్స్ రిలేటెడ్ టు ది థింగ్స్. సో హిమాలయాస్లో ఎర్త్ క్వేక్స్ ఎందుకు వస్తాయి? బికాస్ హిమాలయాస్ ఈజ్ అన్ ఎమర్జింగ్ థింగ్. మనకు యురేషియన్ ప్లేటు, ఇండియన్ ప్లేటు రెండు దగ్గరకు వస్తాయి. ఇండియా ఇస్ నియరింగ్ టు ది యురేషియన్ ప్లేట్ అండ్ దెర్ ఈస్ సబ్డక్షన్ హ్యాపెనింగ్. సబ్డక్షన్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఎర్త్ క్వేక్స్ అనేది వస్తాయి. సో మనకు ఎక్కువ ఎర్త్ క్వేక్స్ ఎక్కడ వస్తాయి? 80% ఆఫ్ ది ఎర్త్ క్వేక్స్ పసిఫిక్ రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్ రీజన్స్లో వస్తాయి. పసిఫిక్ రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్ రీజన్స్లో వస్తాయి అన్నమాట 80% ఆఫ్ ద ఎర్త్ క్వేక్స్. అందుకే జపాన్, ఇండోనేషియా ఈ ప్లేస్లో ఎర్త్ క్వేక్స్ ఎక్కువ వింటూ ఉంటాం, బికాస్ ఆ ప్లేసెస్లో ఎర్త్ క్వేక్స్ ఎక్కువ వస్తాయి కాబట్టి. నౌ వీల్ అండర్స్టాండ్ ది క్వశ్చన్. The point where an earthquake starts is termed as focus or the hypocenter, and the location directly above it on the surface of the earth is called epicenter. On the earth, over 80% of the earthquakes occur at the edges of Pacific Ocean, an area known as ring of fire, where Pacific plate is being subducted beneath the surrounding plates. So Nazca plate antam, Philippines plate antam, ivanni Pacific plate down avutundi annamata. So which of the following is not correct? Neither one, not two. So we'll understand the next question of today. సో ప్రతూష్. సో దీన్ని చూడగానే కొత్తగా అనిపిస్తుంది, బట్ దిస్ ఇస్ వాట్ ప్రతూష్ ఇస్. సో దిస్ ఇస్ ఏ రేడియో టెలిస్కోప్. ఇన్ లూనార్ ఆర్బిట్. సో రేడియో టెలిస్కోప్ ఇన్ లూనార్ ఆర్బిట్ అనమాట. సో లూనార్ అంటే ఏంటి? మూన్లో. సో ఇట్ ఈస్ మూన్కి సంబంధించిన ఆర్బిట్లో ఈ టెలిస్కోప్ను పెట్టాలని చూస్తున్నాం. మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ దిస్ టెలిస్కోప్ ఏంటి? సో బికాస్ మనకు బిగ్ బ్యాంగ్ జరిగింది అండ్ స్టార్ ఫార్మేషన్, ఈ రెండిటికి మధ్యలో దెర్ ఇస్ ఎ డార్క్ ఏజ్. ఈ రెండిటికి మధ్యలో ద గ్యాప్ బిట్వీన్ దిస్ బిగ్ బ్యాంగ్ అండ్ స్టార్ ఫార్మేషన్ మధ్యలో డార్క్ ఏజ్ ఉంది. సో ఈ డార్క్ ఏజ్ గురించి కనుక్కోవడానికే వీఆర్ సెండింగ్ దిస్ టెలిస్కోప్. మూన్ ఆర్బిట్లో పంపిస్తున్నాం అన్నమాట ఈ టెలిస్కోప్. సో నౌ వీల్ అండర్స్టాండ్ ది క్వశ్చన్. ప్రతూష్ ఈజ్ ఏ ప్రపోజ్డ్ కాస్మిక్ టెలిస్కోప్ విచ్ విల్ బి ప్లేస్డ్ ఇన్. సో ఇట్ విల్ బి ప్లేస్డ్ ఇన్ లూనార్ ఆర్బిట్. సో నౌ వీల్ అండర్స్టాండ్ ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో కన్సిడర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. సో దిస్ ఇస్ రిగార్డింగ్ ది హ్యూమిడిటీ, బికాస్ ఇప్పుడు హ్యూమిడిటీ ఎక్కువైపోతుంది కాబట్టి సో హ్యూమిడిటీకి సంబంధించి ఇచ్చారనమాట. సో హ్యూమిడిటీ వచ్చేసరికి ద మేజర్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ హ్యూమిడిటీ, it is about the amount of water vapor present in air is called the humidity. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే సో ఈ హ్యూమిడిటీ పర్సంటేజ్ అనేది, సో వార్మర్ ఎయిర్ will have more humidity.
వార్మర్ ఎయిర్ విల్ హ్యావ్ మోర్ హ్యూమిడిటీ బికాస్ ఎయిర్ వార్మర్ అయ్యే కొద్దీ హ్యూమిడిటీ పెరుగుతుంటుంది. ఇప్పుడు హ్యూమిడిటీ ఎప్పుడు పెరుగుతుంది, మనకు వార్మర్ టెంపరేచర్ వచ్చినప్పుడే కదా. సో ఆటోమేటిక్గా వార్మర్ ఎయిర్కి ఎక్కువ హోల్డింగ్ కెపాసిటీ ఉంటుంది, ఎక్కువ వాటర్ వేపర్ని హోల్డ్ చేసుకుంటాయి అనమాట. సో అందుకే ఎక్కువ హ్యూమిడిటీ ఆ ప్లేస్లో ఉంటుంది అనమాట. అదే కోల్డర్ ఎయిర్ వచ్చేసరికి తక్కువ హ్యూమిడిటీ ఉంటుంది. దెన్ రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ అంటాం అనమాట, రిలేషన్ టు ది హైట్. నేను హైట్ పెరిగే కొద్దీ ఎంత హ్యూమిడిటీ అనేది తగ్గుతుంది అనేది రిలేటివ్గా చూస్తాను అనమాట, హైట్కి తగ్గట్టు. సో 0% అసలు దాంట్లో వాటర్ వేపర్ కెపాసిటీ ఉండదు. సో నేను ఇప్పుడు పైకి వెళ్ళే కొద్దీ హోల్డింగ్ కెపాసిటీ పెరుగుతూ ఉంటుంది, అంటే రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ పెరుగుతుంది అని అర్థం. సో దట్స్ హౌ 100% రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ వచ్చినప్పుడు దేర్ ఈస్ అ ఛాన్స్ ఆఫ్ ప్రెసిపిటేషన్, అంటే రెయిన్ఫాల్ పడే ఛాన్స్ 100% రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ ఉన్నప్పుడు జరుగుతుంది. దీన్నే మనం డ్యూ పాయింట్ అంటాం. ద టెంపరేచర్ అట్ విచ్ రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ ఈస్ 100% వచ్చిందాన్ని డ్యూ పాయింట్ అంటాం అనమాట. సో అది 0 degrees దగ్గర అవ్వచ్చు, 7 degrees ఏదైనా ఉంది టెంపరేచర్. సో దాన్ని డ్యూ పాయింట్ అంటాం అనమాట. అంటే రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ 100% ఉండాలి, ఆ ఎయిర్లో మొత్తం వాటర్ వేపర్ నిండిపోయి ఉండాలి, అప్పుడు రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ వచ్చినట్టు అర్థం. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది కాన్సెప్ట్. ద వార్మర్ ద ఎయిర్ ఇస్, ద మోర్ హ్యూమిడ్ ఇట్ కెన్ బి. వార్మర్ ఎయిర్ కెన్ హోల్డ్ more water vapor within it. So this is a simple statement, both are correct one. So next question of the day. So it is one of the 5 largest Harappan sites. So ఇది న్యూస్లోకి ఎందుకు వచ్చింది? సో కేరళ యూనివర్సిటీ, సో వీళ్ళు 5600 years హరప్పన్ సైట్ గుజరాత్లో కనుక్కున్నారనమాట. సో ది హరప్పన్ సైట్ ఇన్ గుజరాత్లో కనుక్కున్నాడు 5600 yearsకి సంబంధించి. దెన్ గుజరాత్లో ఉండే ఇంకొక మేజర్ సైట్ ఏంటి, డోలావీరా, లోథల్, ఇవన్నీ గుజరాత్లోనే ఉన్నాయి. సో డోలావీరా, సో డోలావీరాలోనే ఇట్ ఈస్ ద పాయింట్ వేర్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ పాస్ అవుతుంది అనమాట. ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ డోలావీరా నుంచే పాస్ అవుతుంది, బికాస్ గుజరాత్ నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది కదా మనకు ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్. సో ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ది ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్. అండ్ మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ డోలావీరా ఏంటి, ద మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ డోలావీరా ఇస్ ద వాటర్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్ ది ఇరిగేషన్ సిస్టమ్. సో వాటర్ మేనేజ్మెంట్ అనేది స్ట్రాంగ్ అనమాట డోలావీరా. దెన్ టెల్ మీ which one is the largest Harappan site in India? So what is the largest Harappan site in India? Ain't largest Harappan site? That is Rakhi Gari. So Rakhi Gari in Haryana is the largest Harappan site in India. So now we'll understand the question. It is one of the 5 largest Harappan sites and most prominent archaeological sites in the India belonging to Indus Valley civilization. Its location is in the Tropic of Cancer. So obviously Dholavira is the right one. So our keywords ki adi set avutundi kabatti obviously that is the right one. So this is the questions for today. We'll meet again guys. See you.